Hmm. Good evening, children. Good evening, online children. Can you hear me? Yes, sir. Good evening. Right. Last week we learned that the diseases and the defects of eye. Finally, we did the diseases. We have discussed three eye diseases, common diseases. Can you remember them? Tell me what are the three diseases that you learned? මොනවද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත diseases තුන? glaucoma, cataracts को සමහරු තාමත් engage වෙලා නැහැ. තාමත් කතාවක් නවත්තලා නැහැ. අහනේවට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. Glaucoma, cataract, and finally Eye infection. eye infections. Eye infection is a viral disease. Then eye is the most important organ in the body. අපිට අනිත් මොන දේ තිබ්බත් වැඩක් නැහැ ඇස් පේන්නේ නැත්නම්. ඇස් පේන්නේ නැතුව මේ ලෝකෙ කිසිම දෙයක ලස්සනවත් කිසිම දෙයක් දකින්න බෑ අපිට. නේද? So we have to protect our eyes. ඇහක් වගේ බලා ගන්නවා කියන්නේ ඒක තමයි. How do we keep our eye healthy? You have to refrain from some uh, unwanted things like those to maintain your eyes healthy. Protect your eyes from harmful light rays. Do not expose your eyes to harmful light rays, especially the light rays coming from these days, coming from the sun. Harmful ultraviolet rays. Do not look at the sun during a solar eclipse. On a solar eclipse, total solar eclipse can be experienced in due course. During a solar eclipse, do not look at the sun directly. Eyes will be blind. Do not look at the sun directly in a solar eclipse. Be sure to wear safety glasses when do welding. Welding කරන අය ගාව වෙනම safety glasses තියෙනවා. ඒවා normal sunglasses වලින් කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. ඒක ගොඩක් thick. Do not look at the flame. Oxyacetylene flame. Oxyacetylene flame is used to cut and weld metals. යකඩ කපන්න ඒ වගේම පාසන්න ගන්නේ මේ කියන oxyacetylene flame. 4000 degrees Celsius temperature is there. ඒ flame එකේ heat එක temperature කීයද? Celsius 4000යි. නැත්නම් කොහොමද යකඩ කපන්නේ? ඒ වගේ flame එකක් දිහා බලන්න එපා. කෙලින්. නිල් පාටයි flame එක. ඒක දිහා බලලා එළිය බලන්න ඇස් දෙක පේන්න නැතු වෙනවා. නිලංකාර වෙනවා. ඒකට වෙනම safety glass එකක් අර මේ මතින් අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන්
cover එකක් තියෙනවා. ඒක use කරන්න කියලා කියන්නේ. Do not use eye drops or any other liquids without medical advice. මගේ සතිය කිව්වා මේ eye infections වලට දෙනවා පොඩි drop එකක්. eye dropper එකක්. ඒක ඕනවට වැඩි use කරන්න හොඳ නැහැ. ડોක්ටර් කියන්නේ drops දෙකයිද දෙකක් දාන්න. ඊට වඩා දාන්න එපා. ડોක්ටර් කියන්නේ දවසට 3 සැරයක්ද ඊට වඩා දාන්න එපා. කීක දේවල් ගොඩ වෙදකම් කරන්න එපා කියලා කියන්නේ ඇස්සත් එක්ක. Do not use someone else spectacles. ඒක නම් හොඳම නෑ. ගොඩක් වෙලාවට වෙන දෙයක් හැබැයි අපෙන් උනත්. හරිසියේ ඔෆිස් එකේදී ස්කූල් එකේදී තමන්ගේ ස්පෙක්ටකල් එක අරන් යන්න බැරි වුණොත් වෙන කාගේ එකක් දාගන්නවා. Husband and wife they change their spectacles. ඔගොල්ලොත් විනෝදයට වගේ යාළුවන්ගේ වරන් දාලා බලන්න හොඳ නෑ. ඔයාලගේ healthy eyes උත් නැති වෙලා යනවා ඊට පස්සේ. කරන්න එපා ඒක. When using sunglasses, follow medical advices. Sunglasses ගන්නවා නම් vision care එකෙන් ගන්න. vision care එකේ ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා හරියට බලලා හරියටම දෙනවා. ඔය ට්‍රිප් එකේ තියෙන දෙපැත්තේව ගන්න එපා කියලා මගේ ඉස්සෙල්ලා කිව්වා තමුන්ට. නේද? සන්ග්ලාස් එකක් ගද්දී ඒකේ තියෙනවා UV cut. ඒ ගැලපෙන UV cut එකක් තියෙන එක ගොඩක් ගණන්. sunglasses මේ දවස්වල ගොඩක් ගන්නවා. ඔය sunglasses අපි import කරන්නේ. ලංකාවේ හදන්නේ නැහනේ. import items වල ඩොලර් රේට් එකත් එක්ක කොහොමත් වැඩි. හැබැයි හොඳ මොකද ඒක අපි කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් sunglass එකක් ගන්න. Raymond වගේ එකක් ගන්නවා නම් ගොඩක් ගන්න. හැබැයි ඒක ලයිෆ් ටයිම් යූස් කරන්න පුළුවන්. ලයිෆ් ටයිම් නැති කරගන්න නැත්තම්. නැති කරගන්න නම් යූස් කරන්න පුළුවන්. vision care යන්න. should care for personal hygiene. ඒ කියන්නේ ඇස් හොඳට හොදලා තියාගන්න. හොටු පෙරාන, කබ පෙරාන ඉන්න එපා කියලා කියන්නේ. උදේ නැගිට්ටාම මූණ හොද ගන්න හරියට. හැබැයි ඇස් වල එක එක ගන්න යන්න එපා. හරි සාමාන්‍ය වතුරෙන් හොදන්න ගොඩක් හොට් වෝටර් වලින් හොදන්න හොඳ නැහැ. ඇස් වලට. ඔනරඩි කූල් වෝටර් හොඳක් නැහැ. හැම ඇකිලෙනවා එතකොට. normal bottle වලින් හොදන්න අපි ගන්න soap එක තමයි ප්‍රධානම දේ. baby soap තමයි දැන් use කරන්න කියන්නේ. ඔය ටෙලිවිෂන් එකේ මොනවද පෙන්නුවත් ඔය ලයිෆ් බොයි වගේ ඒවා සැර වැඩි අපේ ස්කින් එකට. eyes වලට. baby soap තමයි හරියන්නේ. ඒවට අපි නමක් කියනවා. toilet soap. toilet soap කියන්නේ මේ toilet එක use කරනව නෙමෙයි. ඇඟේ ගන්න සබන් වලට toilet soap කියන්නේ. do not watch television. Do not watch television. Okay? Do not watch television. Computers, laptops, tabs, mobile phones. Aikahari. Do not use them. Do not watch them. What are they? Do not watch computers, laptops, tabs, mobile phones. Right. Those are the safety precautions to keep your eyes healthy. මේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඇස් පරිස්සම් කරන්න තියෙන ක්‍රම. කොහොම සරල ක්‍රම ටිකක් තියෙන්නේ කරලා බලන්න. හරි? කරලා බලන්න. මොකද? නෑ මේ දැන් තියෙන මේ LCD LED screen වල ඇත්තටම ගැටලුවක් නෑ වුණාට මේකේ brightness එක වෙනස්. මම කිව්වා සර්ගේ ඇස් එකටත් වෙච්ච දේ මෙතන මේ තිබ්බ ප්‍රොජෙක්ටර් එකේ හින්දා. ඒ ලයිට් එළියට brightness එක තමයි මේ දේ උනේ. මේ ලයිට්ස් එක උනත් වැඩි, සැර වැඩි. මේකට උඩින් එන්න ඕන ෆිල්ටර් එකක්. වට තියෙනවා වෙනම ෆිල්ටර්ස්. soft වෙනවා ඒතකොට ලයිට් එළිය. අම්බ්‍රෙල්ලාස් තියෙනවා. කුඩ තුනක් තියෙනවා මම දැන් ඒකට දෙක කුඩ තුන එල්ලනවා. වැස්සර නෙමෙයි වතින් සුදු පාටයි. ලයිට් එළිය සැර අඩු කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කොටස මම ටියුට් එකක් තියෙනවා ගෙනල්ලා ඒකේ තියෙනවා. ඒ ටික පොතේ අලව ගන්න. දෙයක්දි වෙලා යනවා. ඔන්ලයින් දරුවන්ට ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ටියුට් එකක් දාන්නම් මම. දැන්ම දාන්නම්කෝ. අපි යමු ඊළඟට අපි තවත් සෙන්ස් ඕගන් එකකට.
structure and function of the human ear. Another valuable sense organ. There again, write the topic. Structure and function of the human ear. Human ear. මේ ටියුට් එක දෙන්නෙකුට එකක් ගන්න දෙන්නේ දෙකට මැදින් කරලා තියාගන්න. දුන්නද? දුන්නද නේද? මේ යා මේ කොහෙද දෙන්නට? දුන්නද? කොහෙද දෙන්න? මේ right. So what is the function of the ear? Ear used for hearing. Our hearing sensation is, or hearing perception is done by the human ear. Human eye used for vision, human ear used for hearing. Let us learn the internal structure of the human ear. අපිට එළියට පේන්න තියෙන්නේ බොහොම පොඩි කොටසයි. වැඩි හරියක් තියෙන්නේ කන ඇතුලේ. ඇතුලේ තියෙනවා පේන්නේ නැහනේ. ඔව්. මොනවද ඒ කියලා බලමු. ඊට කලින් ලියාගන්න මෙයාගේ ෆන්ක්ෂන් එක ලියන්න. Ear is a sense organ for hearing. Right. Ear is the sense organ for. Ear is the sense organ for hearing. Hearing means audio sensory organ. එකට කියන්නේ මොකද්ද? Audio sensory organ. අපිට ඇහෙන්නේ කනේ. සමහර වෙලාවට නම් හිතනවා නැත්තම් හොඳයි කියලා නේද? අනවශ්‍ය දේවල් ඇහෙන්න ගත්තාම audio sensory organ. Sensory organ. Right. Human ear divides into three parts. What are they? Outer ear, middle ear, inner ear. Those are the parts belong to the outer ear. They are
Pinna, also known as ear lobe. External ear lobe is one of the specific characteristics of mammals. බාහිර කම්පෙත්තක් තිබීම mammals ලගේ තියෙන ලක්ෂණයක්. හරි? පිනේ or ear lobe. Ear lobe helps to direct sound into the ear. It has a special conical shape. මෙයා funnel එකක් වගේනේ හැදිලා තියෙන්නේ. To collect more sounds and to direct into the ear. එහෙන් මෙහෙන් එන ශබ්ද අරගෙන ඔක්කොම කන ඇතුළට යවනවා. Outer ear has another part which is known as external auditory canal. බාහිර ශ්‍රවණ නාලය is a canal එක පාරක්. canal එකක් කියන්නේ උමගක්. මේ තියෙන උමග කන ඇතුලේ තියෙන්නේ එක තමයි. එපා ඇඟිලි ගන්න යන්න එපා. ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. It helps to send the sound waves into the ear. එයා තමයි අරන් ඉන්නේ sound waves into the ear. These two are the parts belong to outer ear. මේ දෙක තමයි outer ear තියෙන කොටස් දෙක. Parts belong to outer ear. Okay? Then the mid ear or the middle ear. Eardrum, also known as tympanic membrane. Don't say eardrum. The technical term is tympanic membrane. In Sinhala, karna karaha patale කියලා කියනවා. කම්බරේ කියලා අපි නිකන් කිව්වට ඒකට කියන්නේ tympanic membrane කියලා. Tympanic membrane. It vibrates according to the sound waves. මෙහෙන් එන sound එකත් එක්ක vibrate වෙනවා. That vibration transmit to three smallest bones in the body. Three smallest bones in the body. අපේ ඇඟේ තියෙන bones වලින් තියෙන කුඩාම bones වර්ග තුන. Smallest one. They are known as auditory ossicles. එයාට අපි නමක් දෙනවා auditory ossicles කියලා. Namely, අපි හඳුන්වන්නේ stapes, incus and malleus. අපි තුන හඳුන්වනවා stapes, malleus and incus. මේ තියෙන්නේ එක. They are connected to the tympanic membrane. So when the tympanic membrane vibrates according to the sound wave, these three bones are also vibrated. These three bonds increase the vibration, multiply the vibration. Membrane के vibration का multiply कर लेते हैं, වැඩි कर लेते हैं. Commonly known as ossicles. They are the parts belong to the middle ear. Tympanic membrane, auditory ossicles. Auditory ossicles connected to the most important part of the ear called cochlea. Cochlea කියලා කියනවා. සිංහලෙන් කියන්නේ කර්ණ සංකේ කියලා. මේකට හේතුව ගොළු බෙල් එකේ කටුවක් වගේ නිසා. Inside the cochlea there are sound sensitive cells, nervous cells, which the sounds are sensed. Just like corn cells and rod cells in retina of the eye. They are the light sensitive cells. Those are sound sensitive cells. Nerve endings of those cells are located in this cochlea. Cochlea belong to the inner ear. Inner ear is totally filled with the fluid. Inner ear එක තනිකරම fluid එකකින් තරලයකින් පිරලා තියෙන්නේ. ඒකේ liquid එකක් තියෙන්නේ. So those nerves are
immersed in that liquid. ඔය මං කියපු nervous ඒ fluid එකේ ගිලිලා තියෙන්නේ. According to this vibration given by the ossicles, that fluid also vibrate. මෙහෙන් එන vibration එකට මේ fluid එකත් මේ තරලයත් vibrate වෙන ගන්න. Then those auditory cells gain that vibration and converts to electrical signals. මේ ඇතුලේ තියෙන මේ sensory මේ cells මොකද කරන්නේ? අර vibration එක හරවනවා electrical signals වලට. And electrical signals are sent to the brain by the auditory nerve. Auditory nerve. Then the brain identifies it properly. There is a special region in the brain, responsible for hearing. Brain identifies that sound properly. Mole තමයි ඒ ශබ්දින අඳුරගන්නේ. කලින් අර ear එකේ වගේම sense organ එක තිබ්බට වැඩක් නැහැ මොලේ නැත්තම්. ඇහෙන්නේ නැහැ ශබ්ද. කන තිබ්බට වැඩක් නැහැ. This time auditory nerve carries that impulse. There are another two structures can be seen in the inner eye. One of them is Eustachian tube. Eustachian tube. Yushmantata තේරෙනවද? Yushmantata. ඔව් මේකට කියන්නේ Eustachian tube කියලා. මොකක්ද ඒක ඇති වැඩි? Eustachian tube connects with the pharynx. Pharynx කියන්නේ throat. මෙතනනේ. It connects with the pharynx. That means when we open our mouth, Eustachian tube opens to outside. Eustachian tube equalizes the pressure in and out of the tympanic membrane. Tympanic membrane එකෙන් එළිය සහ ඇතුලේ. එයා pressure එක මෙයා තමයි equalize කරන්නේ. If the pressure changes, will damage your tympanic membrane. Pressure වැඩි වුණොත් කන් අඩි පැලෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩයිව් කරද්දි වතුරයට මොනකට වැඩි වතුරට ගියොත් මැරෙන්නේ කන් අඩි පැලිලා. Louds hearing වලට අපි වුන් කන් දුන්නොත් කන් අඩි පැලිලා මැරෙනවා internal bleed වෙලා. Decibel 180ට වැඩි ගියොත් එහෙම ශබ්දයක් මැරෙනවා මිනිහෙක්. මැරෙන්නේ අපේ කන ඇතුලේ membrane එක damage වෙලා ලේ බහිනවා මොලේට. Internal bleed වෙලා මැරෙන්නේ. ඒ නිසා මේක equalize වෙන pressure එක. කනෙන් එළියේ සහ ඇතුලේ. ඒක කරන්නේ Eustachian tube එකකින්. ඔය මේ cold හැදුනහම හෙම්බිරිස්සාව වගේ හැදුනහම ඔය Eustachian tube එක phlegm වලින් වැහෙනවා. සෙම වලින් block වෙනවා. Then you will have some hearing problems. ඇහෙනවා අඩු වෙනවා. හෙම්බිරිස්සාව හැදුනහම ඇහෙනවා අඩුයි ප්‍රමාණය. ඒත් එක්කම ඔයාලා දන්නවා උස වැඩි වෙන්න altitude එකත් with the altitude atmospheric pressure changes, decrease or increase, will the atmospheric pressure increase or decrease with the altitude? කියන්නේ එක උත්තරයක් දෙන්න හරියට. Decrease, because the air becomes more thinner. Atmosphere කියලා අපි ඉගෙන ගත්ත grade 7 වල 7 ඉඳලා නේද ආවේ. එයා වාතය තුනී වෙනවා. pressure අඩු වෙනවා. Maximum pressure is found at the deep ocean or on the sea level. එක්ක මුහුදු මට්ටමේ. නූරෙලි පැත්තේ pressure එක අඩුයි atmosphere. එතකොට අපි මෙහි නම් එහාට යනකොට ගලගෙදර හිට යනකොට අපේ කන් අගුල් වැටෙනවා. කන් අගුල් වැටෙනවා කියන්නේ pressure එක වෙනස් වෙනවා. තේරෙනවද? කනේ තිබ්බ pressure එකයි අඩු වෙනවා. ඒක adjust කරගන්නකන් ටිකක් අමාරුයි. අපි ඒ වෙලාවට කරන්නේ කට ඇරලා හයියෙන් හුස්ම ගන්නවා. අන්න එතකොට හරියනවා. කට ඇරපුවාම pharynx එක open වෙලා මේ Eustachian tube එක එළියට එනවා. එළියට එනවා කියන්නේ කටෙන් එළියට එන්නේ නැහැ. ඒක එළියට expose වෙනවා. කට ඇරපුවාම expose වෙනවා. අන්න එතකොට එයා ටක් ගාලා balance කරගන්නවා කන ඇතුලේ සහ එළියේ pressure එක.
අපි එරෝප්ලේන් එක ගියපු අය දන්නවා ඇති එරෝප්ලේන් එක ටේක් ඔෆ් කරද්දී කො ලෑන්ඩ් කරද්දී අමාරුයි. ටේක් ඔෆ් කරද්දී සහ ලෑන්ඩ් කරද්දී කන් දෙක පැලෙන්න එනවා. සමහර සත්තු මැරෙනවා. ඒ කියන්නේ ගෙවල් වල ඉන්න සත්තු සාමාන්‍ය වෙන රටකට අරයි යන්න ඕන නම් තමයි ගෙදර ඉන්න සතාව ෆ්ලයිට් එකේ නැවුල් ප්‍රශ්න නැහැ. ෆ්ලයිට් එකේ අරයි යනවා නම් අපි අත්සන් කරන්න ඕන මේ සතාට වෙන අනතුරු ගැන වග කියන්නේ නැහැ. මැරුණත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද සමහර සතුන්ට උන්ගේ ෆ්‍රීකවන්සි ලෙවල් එක වැඩි නේ අපිට වැඩි. ෆ්ලයිට් එක ටේක් ඔෆ් කරද්දී සහ ලෑන්ඩ් කරද්දී ඒ ප්‍රෙෂර් එක දරා ගන්න බැරුව මැරෙනවා. බල්ලෝ එහෙම. ගොඩක් අය අරයි යන්නේ නැත්තේ ඒකයි. හරි. අපිටත් අමාරු එකේ කොහොමද සතෙක් දරාගන්නේ උක. උන්ට අපිට වැඩි ෆ්‍රීකවන්සිස් වැඩිනේ රේන්ජ් එක. ඒ කොහොම හරි මෙයා හරි වැදගත්. ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙනවා. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මම ඌ කිව්වේ නෑ කියන කවුද? What is the remaining part? Semicircular canals. How many such canals are there? There are 3 semicircular canals which are located perpendicular to each other. මේ දුන්නා ඉන්නේ එකිනෙකාට ලම්බකව. Perpendicular කියන්නේ දන්නවනේ 90 degrees angle. They are in the 3 different planes. Planes තුනක ඉන්නේ. මෙහෙම 90 degrees වලින් ඉන්නේ. They also filled with that fluid because it is also belong to the inner ear. Inner ear නේ. That fluid is there. අර මං කියපු fluid එක තියෙනවා ඒකේ. What is the function of that? There is no involvement of semicircular canals with your hearing. There is no involvement with hearing. ඇසීම සම්බන්ධයෙන් වැඩක් නැහැ ඒ තුන් දෙනාගේ. But semicircular canals maintain your body balancing. මෙයා තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ body balancing part එක කරන්නේ. සමහර අයට ස්ලැප් කරාම හයියෙන් කම්මුලට ගැහුවාම සිහි නැතුව වැටෙනවා. කන unbalance වෙනවා. කනේ fluid එක හෙල්ලෙනවා. semicircular balance unbalance වුනහම ඔළුව unbalance වෙලා faint වෙනවා. unconscious වෙනවා. එකකින් කරන්නේ body balancing එක. සමහර අයට මෙලෙඩේ තියෙනවා සමහරට මේ කනේ fluid එක හෙල්ලෙනවා. ඉඳලා හිටලා ඒගොල්ලෝ වැටෙනවා කලන් ඇදිලා එකපාරට. ඒකට වෙනම treatments ගන්න ඕන. I have already explained parts and functions of the ear. Parts and functions of each and every. Now you have a duty. I have given this diagram. So you have to label the diagram first. මේ diagram එක label කරගන්න ඉස්සර වෙලා. Then label කරලා මට කියන්නකෝ. online එකට දැන් නැති වුණාට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් print outs ගන්න මම එවන්නම්. දැන් පුළුවන් අය දැන් ගන්න. So I have sent it to the WhatsApp group for online children.
You also can get printouts, label, cut and paste. Now cut and paste your ear on the book. ඔය කන කපලා පොතේ අලව ගන්න. තිබ්බත දන්නේ ඉන්න එකක් කියන්නේ. External auditory canal, pinna, in ossicles, tympanic membrane, cochlea, auditory nerve, Eustachian tube, and semicircular canals. කන විදලා කොණ්ඩේ පාට කර සංජීව් ලෝන්ලින්ස් තමයි මම හිතන්නේ මේ හියුමන් එක ගැන සින්දුවක් ලියපු එකම එක්කෙනා. අනිත් අය ඇස් ගැන නම් මම සින්දු ලියන්නේ මෙයා තමයි පොදු ටියුට් එක කරගෙන. හියුමන් එක ගැන එයා තමයි එකම සින්දු ලියලා තියෙන්නේ. කන විදලා කොණ්ඩේ පාට කර ඇවිදින්නේ. තියෙනවද සින්දුව? Then you have to write the information of each and every part of the human ear. Look at that. Your pinna is a cartilaginous. Pinna is cartilaginous organ. What is mean by that? Pinna or ear lobe is a cartilaginous. Soft. Is it true? Is your pinna is soft? No, touch and tell me whether your pinna is soft or rough. බලන්න තමන්ගේ මේ පිනා මේ soft ද rough ද කියලා කොහොමද ටෙක්ස්ට් එක අතට අහු වෙන්නේ කියලා. Soft, no? Soft means cartilaginous. That is a cartilage, not bone, cartilage. Cartilage. The function is also given here. Write the functions. මං කියපු ටික තියෙන්නේ තව තියෙනවා. Those are the parts belong to outer ear. Ear lobe, external auditory canal, tympanic membrane. ඉස්සෙල්ලා ලියලා ඊට පස්සේ අලව ගන්න නැත්නම් ඔය ගම් ගාපුවම ඉවෙනවා. ඒක උඩ ලියන්න ගියාම. දැන් මෙතන මේ ඔන්ලයින් ළමයිනුත් ඇතිනේ දැන් මම හිතන්නේ ක්ලාස් එක පටන් ගන්න පැය භාගයකටත් වැඩිනේ. ඒක නිසා කියන්නේ ලබන සතියේ ක්ලාසස් නැහැ. අවුරුද්දට පහුවදානේ. ඒ නිසා ක්ලාසස් තියන්න බෑ. නිවාඩු next week එන්න එපා.
Next three parts belong to the middle ear. Wait a minute. Shall we write that? Look at that middle ear. Ossicles and eustachian. Eustachian tubes also belong to the middle ear. Ossicles means those are the three smallest bones in the body. බන අපේ ඇඟේ තියෙන පොඩිම bones තුන. කවුද? Malleus, incus, stapes. Commonly known as auditory ossicles. It transmits the vibration to the cochlea and it multiplies the vibration. එයා vibration එක වැඩි කරලා දෙනවා. Eustachian tube controls the pressure on either side of the tympanic membrane, in and out. Membrane එකේ ඇතුලේ සහ පිටත pressure එක එයා pressure එක balance කරනවා. It is connected to the pharynx. Pharynx එකට තමයි සම්බන්ධ.
Next three parts, which are belong to the inner ear, cochlea, auditory nerve, semicircular canal. So after writing, you can cut and paste it in your writing book, like earlier. Finished? No, sir.
Finish now. Online children, have you finished now? Finish writing? Let us learn how ear perceives auditory senses. Perceive කියලා කියන්නේ ලබා ගන්නේ කොහොමද? Auditory senses කියන්නේ අපිට ඇහෙන්නේ කොහොමද? Simple activity you might have done in your low grades. A telephone made by two funnels, not two yogurt cups, funnels. Two funnels are connected to a rubber tube, and at one funnel, a balloon membrane is fixed. Keep that side in ear. එපැත තියාගන්න කනේ. Using a tuning fork or any source of sound, you can make vibration. Stretch the tube and listen to the sound. Very clearly, you can hear the vibration of the tuning fork. This is how your ear works when you hear a certain sound. External source of sound vibrates. That vibration that sound collects by ear lobe, and it passes through the external auditory canal like this. Finally, this balloon membrane vibrate. That means your tympanic membrane is vibrated. මේ balloon membrane එකෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ tympanic membrane එක. මේ rubber tube එකෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ external auditory canal එක. ඒ වගේම මේ ඊළඟ funnel එකෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ green color මේකෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ ear lobe එක පේනවා. Ear lobe. This is how the sound travels in your ear. How you hear a certain sound. මේ තමයි යමක් ඇහෙන්න විදිය. මම කියූප එකම තමයි note එක විදිහට තියෙන්නේ. When the fork is vibrated. ඔතන නම් ඔය tuning fork කතාවනේ තියෙන්නේ. අපිට ඔය fork කතාව වැඩක් නැහැ. ඒක මම කියලා දුන්නානේ හින්දා ඒ ටික ලියන්න ඕනේ නැහැ. අපිට ශබ්දය ඇහෙන විදිහට ලියගමු. මෙතනින් පටන් ගත්තා නම් හරියි. The sound waves created by the vibrations of the object in the external environment travels to tympanic membrane along the external auditory canal. ශබ්දේ මේ කන දිගේ යනවා. Tympanic membrane vibrated. Vibration then transmit to cochlea to the ossicles, three bones. The nerve endings of cochlea send that sound to the brain as electrical signals. Transmit to the brain, that special region of the brain, and the brain interpret the sound. Mole vising a shabde anduragan. Short note of how you hear a sound. One shabdak any video. What is short note එකක් තියෙන්නේ. There are only 1, 2, 3, 4, 5 sentences. Right, they mean 5 sentences. එක ගොඩේ ලියන්න එපා රචනාව වගේ වෙන් කරලා ලියන්න. ඉක්මන් කරලා ලියන්න.
Finish writing.
Have you finished writing now? දැන් ඉවරද? දැන් ඉවරද? ඔන්ලයින් දරුවෝ ලියලා ඉවරද? ඔයගොල්ලෝ ඉවරද? ඉවරයි. Right. Let's write the flow chart that how sound travels in your ear. How you hear a sound in a flow chart. You have written in a paragraph, no? This time in a flow chart. From where should I start it? Ear lobe. I will start it ear lobes. Then to where the sound travels. From ear lobe collect the sound and send to external. මට ඔයගොල්ලෝ කියන්න. එතකොට මම ලියන්න. External auditory canal. Then to where? කොහොසද්ද? Tympanic membrane. Tympanic membrane. From tympanic membrane to ossicles. Can you name the 3 ossicles in order? ලියපු පිළිවෙලටම කියන්න ossicles තුන. The ලියවන ඉස්සර table එකේ ossicles තුනක් නම් තුනක්. First one is
malleus, then incus, staples. Staples. From auditory ossicles to where? No involvement of semicircular canals for hearing. That is for balancing of the body. දැන් ඔච්චර අහන් හිටියා නේද මං කිව්වා තුන් හතර පාරක්. දැන් මෙතනින් එහා කොහටද යන්නේ මේ sound vibration එක? ආ? Cochlea. එහෙම කියන්න. Cochlea has auditory nerves, auditory sensitive cells, and finally they send the sound to where? Huh? Auditory nerve, and finally from auditory nerve to the brain. I didn't write Eustachian tube or semicircular canal here. No sound travels through them. Semicircular canals වල කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ සද්ද ඇහෙන්න. මොකද තියනවා කිව්වේ? Body balancing. Only for body balancing. Flow chart. How sound transmit in your ear. Copy that.
Right. Now you can watch a small video shows that how sound transmit in the ear and how you hear sounds. පොඩක් ඉන්න මේ ඔන්ලයින් දරුවන්ට සවුන්ඩ් එක යන්න ඕන. මේම දෙයක් කරනවා මම. Right. Now you will hear the sound. ඇහෙන්නේ නැත්තම් කියන්න. Many of us take for granted a very extraordinary organ. Can you hear the Our sound ears. now, online children? To understand the ear, we need to Yes. Yes, sir. understand what sound is. Right. The speakers you are listening to right now are vibrating, flexing in and out, causing a wave of pressure through the air. The frequency of these waves, or the speed at which the sound creating surface moves back and forth, affects the pitch of the sound. The level of air pressure in each wave is directly related to how loud the sound is. The outer part of our ear catches these waves. It faces forward and has a specially designed structure of curves helping us to determine direction of sound and emphasize frequencies needed for human speech. Now that the sound waves are caught, they travel through the ear canal and strike against our eardrum, a thin membrane about 10 millimeters wide. Now that we receive the sound, the middle ear transfers this energy. The smallest bones in your body, the malleus, incus, and stapes, start in motion. The malleus is attached to the eardrum, and as the sound passes along, the force is amplified by leverage until it arrives at the stapes, which acts like a piston, creating waves through the fluid of the inner ear. The most significant increase in force comes from a system of hydraulic amplification. The face of the stapes has a surface area of 3.2 square millimeters, while the eardrum has a surface of 55 square millimeters. Using this, along with a leverage through the malleus and incus, the final pressure is 22 times greater than when the sound first arrived. Now, we arrived at the most complicated part of the hearing, the cochlea. In reality, it is coiled up, but it is easy to understand straightened out. The stapes is causing pressure waves to travel through this structure. Along the inside wall is Those are about the 20 sound to sensitive cells 30,000 found reed-like inside the fibers. cochlea. As the waves move Large along, number it of encounters nerve fibers with endings the can be correct seen. resonant frequency. This is and how they energy are is released. vibrated. These fibers are not actually what has give a the signal fluid. to us that we heard something. There's a special structure containing hair cells next to these fibers. When the fibers resonate, Those are the they nerve cause the hair endings. cells to move, which then sends an Hair-like electrical structure. impulse to the cochlear nerve and on to the brain. Certain pitches of sound will resonate in specific locations, and louder sounds will cause more hair cells to move. Our brain interprets all this raw data, making it possible to enjoy a beautiful song or a conversation with a loved one. Just to think that all this is happening in your head right now at full speed. And not just one, but two of these sophisticated instruments are helping you to have the amazing sense of hearing. This is just one of the many systems found in the human body that go far beyond our humble human understanding. Right. Let's learn the defects of ear. අපි eye defects ගැන ඉගෙන ගමු. Ear defects, sorry. There are three ear defects have been identified, common diseases. Impaired hearing. Impaired hearing means hearing difficulties. Not permanently deaf, but they have some problems with their hearing. ඇහිම අඩුයි. සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා නැහැ. Deafness, බිහිරි බව. ඇහෙන්නෙම නැහැ. Hardening of the ossicles. You saw that in the video, the ossicles are vibrated according to the vibration of the tympanic membrane. If the ossicles are harder than required, they won't vibrate properly.
Even the tympanic membrane won't be vibrated if it is hardened. Hardness වැඩි නම් vibrate වෙන්නේ නැහැ. ඒත් තමයි ඇහෙන්නේ නැතුව යන්නේ. Ossicles වලත් inborn උපදිනකොටම සමහර අයගේ hardness එක වැඩිලු. ඒ නිසා vibrate වෙන්නේ නැතුව යනවා, ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා. Normally, the people who are deaf from birth are considered as dumb too. What does it mean? උපතින්ම බිහිරි අය සාමාන්‍යයෙන් ගොළුයි. dumb කියන්නේ ගොළුයි. ඒකට හේතුව පොඩි ළමෙක් කතා කරන්න ඉගෙන ගන්නේ චූටි කාලේ යාට ඇහෙන දේවල්. එයා කතා කරන කාලයක් තියෙනවා. ඒ කාලෙට ගෙවල් වල ඉන්න වැඩිහිටි අය අත්තම්මලා සීයලා ආච්චිලා ඒගොල්ලෝ ළමයාත් එක්ක කතා කරනවා. ඒ වචන ළමයා ඉගෙන ගන්න එතනින්. දැන් කාලේ අම්මලා නම් මම දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා. දැන් කාලේ අම්මලා අපේ මේ මම ගෙවල් ළඟ ඉන්නවා. එයාගේ අම්මා රට ඉඳලා ඇවිල්ලා දරුවගේ. ඒ අම්මා highly addicted for mobile phones. එයා නිතරම ඉන්නේ මොබයිල් ෆෝන් එකේලු. ළමයාත් එක්ක කතා කරනවා අඩුයි. ඒ ළමයා ගොළුයි. ළමයිත් එක්ක ඒ පොඩි කාලේ කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට වචන අපි හැමෝම එහෙම තමයි. අපි වුණත් මේ කතා කරන්න ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ පොඩි කාලේ ඇහෙන වචන. දැන් ළමයා ගොඩක් කියන්නේ ළමයා ඩෙෆ් නම් බිහිරි නම් ඒ ළමයට වචන ඇහෙන්නේ නැහනේ. කතා කරන්න බෑ. ඩම් ගොළු වෙනවා. අන්ධ ගොළු බිහිරි කියන්නේ ගොඩක්. ඇහෙන්නේ නැති අයට කතා කරන්නත් බෑ ගොළුයි. මොකද ඒ කනට ඇහෙන සවුන්ඩ් එක බ්‍රේන් එකට ගිහිල්ලා බ්‍රේන් එකෙන් එතනින් තමයි හැදෙන්නේ අපේ ස්පීකින් කියන එකත්. හරි? ඒක ඇහෙන්නේ නැති වුනහම ඒක වෙනවා. සාමාන්‍ය දෙයක්. Hearing aids can be used as a remedy. Those are the hearing aids. ඔය දැකලා සමහර ළමයි ඒ වගේම වැඩිට වුණත් මේ වගේ hearing aids use කරනවා. මීට වැඩිය ඇඩ්වාන්ස් ඒවා තියෙනවා ඇඟේ ඇතුළට හයි කරන. ඒ කියන්නේ සර්ජරි එකකින් හයි කරන ඒවාත් තියෙනවා. මේවා නම් ඕනනම් ගලවන්න පුළුවන් නේ. එහෙම නැතුව කෙලිම සර්ජරි එකකින් මේ ස්කල් එක හිස් කබල විදලා ඇතුලෙන් එළියට අරගෙන ඒක මෙතනින් හයි කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ගලවන්න බෑ. ලයිෆ් ටයිම්. no damage හානියක් නැහැ. කෙලිම එක කනෙක්ට් කරන්නේ අර hearing region of the brain. brain එකේ hearing region එකට. මේව නම් ගොඩක් වෙලාවට හැමෝම වගේ යූස් කරනවා. hearing aids කියලා කියන්නේ මොනවද? hearing aids ශ්‍රවණාධාරනේ. ඔව් ශ්‍රවණාධාරින් සිංහල. hearing aids. මේ වගේ කනේ ගහගෙන ඉන්න ඇයට hina වෙන්න එපා. ඒ මිනිස්සු එක ලස්සන නෙමෙයි. මිනිස්සුන්ගේ hearing problems තියෙන හන්ද කරන්නේ. ඒක හැමදාම ඕනේ නැහැ. හරියන්න පුළුවන් ටික කාලෙක. අර නාටකම්කාරයෝ කියලා ගත්තේ ඩ්‍රාමා එකක් බලලා තියෙනවද? ඉස්සර තිබ්බේ. ඔයාලා ඒව බලන්නේ නැහැ නේ. හරි මේක ලියා ගන්න ඉක්මනට. ඒකේ තිරිය දරුවෙක් අර සින්දු කියන්න පුළුවන් ළමයෙක් ඉන්නවා. ඒ ළමයා hearing aid එකක් යූස් කරනවා. අනිත් අය විහිළු කරනවා. මතක දෙක සැරයක් ඉස්කෝලේ announcement එකක් දුන්නා. එක දරුවෙක්ගේ hearing aid එකක් වැටිලා තියෙනවා බාස්කට්බෝල් කෝට් එකේ මේක ගෙනලා දුන්නොත් තෑගි දෙනවා කියලා. ලක්ෂ 20ක් වටින එකක්. ඒක ගෙනලා දුන්න ළමෙක් ඊට පස්සේ. දන්නේ නැතුව ඒ ළමයා සෙල්ලම් බඩුවක් කියලා ගෙදර අරන් ගිහිල්ලා ඒක. පොඩි ළමෙක්. ලක්ෂ 20ක් වටිනවා. ඒ hearing aid එකේ IT කර දරුවා දැන් මම ක්ලාස් වෙනවා. grade 6 අලුත් 6 එකේ.
Okay. Second time you learn the auditory range of human ear. What is mean by auditory range? The range of frequency, the range of frequency that the human ear is sensitive. We all know that we can't hear a lot of sounds that other animals can. Our senses are not much strong as animals. දන්නවද ඒ කතාව? සත්තුන්ගේ තරම් අපේ senses එච්චරම develop නැහැ. හේතුව මම දැන් අපේ brain එක develop, සත්තුන්ගේ brain එක develop නැහැ. නමුත් සත්තුන්ගේ senses අපිට develop. අපිට සත්තුන්ට වගේ ඊව දැනෙන්නේ නැහැ. අපිට සත්තුන්ට තරම් ඇහෙන්නේ නැහැ. සමහර සත්තුන් තරම් අපිට පේන්නේ නැහැ. අපේ senses මදි. නමුත් brain develop ඒක මම හිතන දීලා තියෙන දේ වෙන්නේ. Other animals can hear a lot of sounds. Animals who keep as pets in the house, cats, dogs, ඒක සත්තුන්ට ඇහෙනවා වැඩි. Human ear is sensitive only for this range of frequency. 20 hertz to 20,000 hertz. 20,000 hertz also can be written as 20 kilohertz. 20 kilohertz means 20,000. Hertz is the unit of measuring frequency of sound. Hertz වලින් තමයි frequency එක මනින්නේ. Any sound less than 20 hertz are known as what? Infrasounds. We can't hear those. Hertz විස්සට අඩු ශබ්ද. Elephants can hear. අලින්ට ඇහෙනවා. Any sound beyond 20,000 hertz. විසිදහට වැඩි ඒවා. Ultrasounds. Ultrasounds are very useful in ultrasound scanning, in sonar technology, which is used for measuring the depth of the sea, and sonar technology used to detect the ships and aeroplanes sunken in the sea. මුහුදට වැටිච්ච නැව්, ගිලිච්ච නැව් සහ වැටිච්ච aeroplanes හොයාගන්න, මුහුදේ ගැඹුර හොයාගන්න, to search the underwater oil mines, මුහුද යට තියෙන තෙල් නිදි හොයාගන්න මේ ultrasounds use කරනවා. Ultrasounds are naturally used by bats to find their path when they fly at night. රාත්‍රී කාලයට පියාඹද්දි පාර හොයාගන්නේ ultrasounds වලින්. In their mouth there is an ultrasound generator. That frequency is above 75,000 hertz. උන්ගේ කටේ තියෙන ultrasound generator එකකින් ඌ ශබ්දය හදලා ඉස්සරහට දානවා. ඒක ගිහිල්ලා කොහරි barrier එක වැදිලා ආපහු එනවා. Then they determine the distance from them to their barrier. A barrier එකට කොච්චර දුර තියෙනවද කියලා ඒක තීරණය කරනවා. They can quietly withdraw the barriers. Withdraw a barriers මග ඇරලා යන්න පුළුවන් උන්ට. Not only that, also they use the ultrasound waves to catch their prey. ගොදුරු අල්ල ගන්නත් උන් එක use කරනවා. අපිට මේ දෙකම ඇහෙන්නේ නැහැ, ultra and infra. Some animals have wide range of hearing. එක එක පොත්වල පුතේ එක එක ගණන් තියෙනවා මේ එක එක සතාට ඇහෙන frequency. සතාගෙන්ම තමයි හරියටම අහගන්න වෙන්නේ. ඔබට කොච්චරක් ඇහෙනවද කියලා. පොත් 10ක් ගත්තොත් 10ක් තියෙන්නේ. ඒක නැචර worry වෙන්න එපා. එමන් එලිෆන්ට් පුළුවන් 14 hertz එනකන් අහන්න. අපිට 20යිනේ. අපිට පුළුවන් 20යි. හැබැයි අලියට අපිට තරම් අප frequency එක අඩුයිනේ. low frequency වැඩි upper frequency එක අඩුයි. 12,000 විතරයි. අපිට 20,000 එකම් පුළුවන්. මේ දෙන්නට especially cat, no? Yeah. 48 to 75,000 hertz. ගහකින් කොලයක් වැටුණත් උට ඇහෙනවා vibration එක. Dog 64 to 45,000. සමහර බල්ලෝ ඉන්නව බුරනවා ඉවරයක් නැහැ. බලුවම අපිට මුකුත් පේන්නේ නැහැ. නමුත් ඌට ඇහෙනවා. අවුරුදු කාලේ ඉස්සරහට එනවා අහිංසක සත්තුන්ට රතිඤ්ඤ දාලා එපා බොරුවට. අපේ මිනිස්සු කරන දේ තමයි මොකක් වුණා ඉස්සරහම රතිඤ්ඤනේ දාන්නේ. රටට කොච්චර කිල්ල තිබ්බ රතිඤ්ඤ දානවා නැකතට හරිය වෙලාවට ඩෝන් ගාලා. හරිද? පව් ඒ සත්තුන්ට ඉන්න බෑ. උන්ට දරා ගන්න බෑ.
උන්ගේ ෆ්‍රීකවන්සි රේන්ජ් එක පේනවනේ. උන්ට නිකන් බෝම්බ ගහනවා වගේ හැයින් රතිය ගහද්දි. උන් ඇඳවල අස්සේ ඉන්න රින්ගල උන්ගේ කන් අඩි පුපුරනවා. මැරෙනවා සත්තු සමහරව. සද්ද වැඩි වුණාම. අපිට වැඩි උන් සෙන්සිටිව්. මේ සත්තුන්ට සුනාමි වේව්ස් වල ভাইබ්‍රේෂන් එකක් දැනෙනවා සමහර අයට. වෝල්කැනික් ඉරප්ෂන්ස් වල ভাইබ්‍රේෂන් එක දැනෙනවා කිලෝමීටර් 10 ගණන් ඈත සිද්ධ වෙන. earthquakes දැනෙනවා උන්ට. ඒ උන්ගේ රේන්ජ් එක වැඩි. හොඳටම ඔක දැනෙන්නේ සර්පන්ට්ස්ලාට, සර්පයන්ට. නමුත් අපි එච්චර උන් එක ආශ්‍රයක් නැහෙනි. අහගන්න විදිහක් නැහැ. මොකද සර්පන්ට් කියන එක සර්පයාගේ කොලබෝන් එක උන්ගේ කන් නැහැ. උන්ගේ එක්තරා බෝන් එකක් තියෙනවා. ඒ බෝන් එක ටච් වෙලා තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එකට. ඉතින් මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ වෙන ඕනෑම ভাইබ්‍රේෂන් එකක් උඩ ටක් ගාලා දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ රැයට ඇවිදින යනකොට පොටුවක් අරගෙන පොළොව දෙපැත්ත තට්ටු කරගෙන යන්න පාරක කැලෑ පාරක යද්දී. එයි ඌ කෙලින්ම ඇටැක් කරන්නේ අර කෝටුවට. උන්ට ඇස් පේනව නෙමෙයි. උන් අර ভাইබ්‍රේෂන් එකට තමයි ඇටැක් කරන්නේ. උන්ගේ තියෙන්නේ මේ කන වගේ ඇහෙන්න තියෙන්නේ බෝන් එකක්. ඒක ভাইබ්‍රේට් වෙනවා. පොළවේ ගෑවිච්ච ගමන්. කොහොමද ගෑවිලා නින්නේ? බඩ ගන්න සත්තුනේ. මේ මොකද්ද? ඈ? මීහා. 70,000 hertz. Bat 200,000. තව මේකේ නැහැ වැඩිම ෆ්‍රීකවන්සි එකක් ඇහෙන මම ඩොල්ෆින් වේල් කියන දෙන්නට. Dolphin and whales they use their ultrasound waves for their communication even. උන්ගේ කමියුනිකේෂන් එකක් කරන්නේ උන් අල්ට්‍රා වේව්ස් වලින් වතුර යට. අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අර ඕෂන් ගර්ල් කියලා ටීවී සීරීස් එකක් ගියා බලලා තියෙනවද? නෑනේ. අපේ කාලේ තිබ්බ එක ඔස්ට්‍රේලියන් ඩ්‍රාමා සීරීස් එකක්. එයා ඒලියන් ගර්ල් කෙනෙක්. ඔගොල්ලෝගේ වයස ගර්ල් කෙනෙක් ඒලියන්. කියන්නේ වෙන ප්ලැනට් එකක ඉඳන් එන ගමන් ඒගොල්ලන්ගේ මේ UFO එක කඩා වැටෙනවා. කඩා වැටෙන්නේ බීච් එකට. කඩා වැටලා අනිත් ඔක්කොම මැරෙනවා ඒක හිටිය අය. මේ ළමයා විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. ළමයාව ඒ වෙලාවේ මුහුදට වැටෙන්නේ. ළමයාව බේර ගන්නවා බ්ලූ වේල් කෙනෙක් ඇවිල්ලා. ඒ බ්ලූ වේල් පොඩි ඒ කාලේ. ඒ බ්ලූ වේල් ළමයාව අරන් ගොඩට ගෙනත් දානවා. මේ ළමයා පොඩි කාලේ ඉඳන්ම හැදෙන්නේ ඌත් එක්ක. පොඩි අයිලන්ඩ් එකක ඉන්නේ තනියෙන් ජීවත් වෙන්නේ. අවසාන මෙයා ඒලියන් නිසා මෙයාලගේ රේන්ජ් ඔෆ් ෆ්‍රීකවන්සි එක අපිට වඩා වෙනස් හියුමන්ස් වලට වැඩිය. මෙයා ඒ බ්ලූ වේල් එක කමියුනිකේට් කරනවා. මෙයා මූදට වැටෙනවා. වේල් තමයි බේරගන්නේ මෙයාව. ඒ ඇතිවෙච්ච ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එක නිසා එයාට ඇහෙනවා වේල් කතා කරන දේවල්. එතකොට කිලෝමීටර් 10 ගණක් ඈත මුහුදේ ඉඳලා ඒ බ්ලූ වේල් කියන දේවල් මෙයාට ඇහෙනවා ගොඩබිමට. මෙයා කතා කරනවා මෙහි ඉඳලා. මෙයා කතා කරලා කිව්වම ඌ එනවා ගොඩට. ගොඩට කියන්නේ ඌ වෙරළ දිහාට එනවා. shallow water වලට. nice drama එකක්. දැන් නම් මම කියන්නේ කරප්ට් ඇත්තේ ගොඩක් පරණ ඩ්‍රාමාස් නේ. අර ස්පෙල් බයින්ඩ් කියලා එකක් තිබ්බේ. අන්න ඊට කලින් ආව ඩ්‍රාමා එක සීරීස් එක. ඒවා ෆ්‍රික්ෂන්ස් ෆ්‍රික්ෂන්ස් කියන්නේ මොනවද? විද්‍යා ප්‍රබන්ධ ෆ්‍රික්ෂන්ස්. මේකේ වේල් ඩොල්ෆින් නැහැ දීලා අනද ඩොල්ෆින් ඉන්නවා. බ්ලූ වේල්ස් උත් ඉන්නවා. ඔය එක එක වගේ එක එක ගණන් තියෙන්නේ. මෙතනින් එහාට මෙතනින් මෙහාට ඉන්ෆ්‍රාසවුන්ඩ් එතනින් එහාට අල්ට්‍රාසවුන්ඩ්. අපිට මොකුත් නැහැ. අපි ලියාගමු human range කියලා. audible range of human ear. Can you write this? අර දොස්සර හොඳ හිත කියලා කාටුන් එකක් තියෙනවා. බලලා තියෙනවද? දොස්සර හොඳ හිත. ඒකේ ડોක්ටර්ටත් පුළුවන් නේ සතුත් එක්ක කතා කරන්න.
Okay. Finish writing. Online children, have you finished writing? Have you finished writing? No, they won't write. Nidhi. Look at this. This chart shows how loudness of sound damage your hearing. Loudness of sound is measured by decibels. What is the unit of measuring loudness? Decibel. Decibel is written as simple D, simple D, capital B. Simple D, capital B වෙන්න ඕන. එහෙම තමයි decibel එකේ තියෙන්නේ. මේ capital B වෙන්න ඕන. මෙන්න හරි. That is the volume of sound. ඒ තමයි sound එකේ volume. දැන් මම අනවශ්‍ය විදිහට මේක volume වැඩි කරොත් එහෙම අමාරුයි ඔය ගෙවල් වල ඉන්න ළමයින්ට. දැන් මෙතනින් කරන්නේ sound balance කරන එක මේ. මේ sound card එකේ මම balance කරලා දෙන්නේ. මොකද මම මෙතන මයික්‍රොෆෝන් එකකින් කොච්චර කෑ ගැහුවත් මගේ තියෙන ලොකු ස්පීකර් එකක්. ක්ලාස්රූම් එකේ ඇතුළේ ළමයින්ට ලොකුවට ඇහෙන්න ඕන. loudness වැඩි වෙන්න ඕන. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කෑ ගහනවා. මගේ කටහඬ ඔයගොල්ලන්ගේ ශබ්ද වලට වැඩිය උඩින් තිබුණොත් තමයි ඔයගොල්ලෝ අවධානය යොමු කරන්නේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ වෙන වැඩ කරනවා. සමහර ක්ලාස් වල ටීචර්ස්ලා උගන්වද්දි කනට ඇහෙන්නේ නැහැ නේ කියනේවා. ළමයින්ගේ වැඩ කරගෙන ඉන්නවා පාඩුවේ. ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න උවමනාවක් නැහැ වෙන වැඩ. හයියෙන් කෑ ගහලා උගම තමයි ටක් ගාලා බලන්නේ මුණ දිහා හරි. ඒ නිසා මේ ක්ලාස් රූම් එකේ ළමයි ටික කන්ට්‍රෝල් කරගන්න එක අමාරුයි. ඔයගොල්ලෝ හරියට කෑ ගහනවා. ඔයාලගේ පන්තිය තමයි කෑ ගහන වැඩිම බැච් එක. වෙන එක පන්තියක්වත් ඒ කියන්නේ පහළ පන්තියක්වත් උඩ පන්තියක්වත් ඔච්චර කෑ ගහන්නේ නැහැ. මේ පන්ති විතර නෙමේ සමුද්‍රයකෙත් එහෙමයි. මම හැමදාම බයිනවා. බුද්ධම විදියට කෑ ගහන්නේ 9 වසරේ ළමයි. ඒක ඕගොල්ලෝ පටන් ගත්තා ඉඳන් වෙච්ච දෙයක්. ඒ ඕගොල්ලෝ පන්තියේ තියෙන අවධානය නැහැ. ඕගොල්ලන්ගේ වෙන වැඩ තියෙන. ඊට පස්සේ ලකුණු නැහැ. ලකුණ දිනනම ගුරුවරට බයිනවා. නමුත් උගන්වනකොට අවධානය යොමු කරන්න. මම මෙතනින් විනාඩියකට එළියට ගියොත් ඕගොල්ලෝ මේක දෙකක් වෙන්න කෑ ගහනවා. ඔය විදිහමයි සමුද්‍රයේ ළමයි ටිකක්. විශේෂයෙන්ම ගෑල් ළමයි, ගර්ල්ස්ලා. මං දැකලා නැහැ මෙච්චර කෑ ගහන ගර්ල්ස්ලා ප්‍රමාණයක් කවදාවත් මට අහු වෙලා නැහැ මේ අවුරුදු 22 ගුරු ජීවිතේ මට. බුද්ධම කරදරයක් තියෙන එක. හරියට කෑ ගහනවා. ඔක්කොම නෙමෙයි 90ක්. ඔක්කොම නෙමෙයි. සාමාන්‍ය පන්දිකිටින් එහෙම කතා කරන්න නැතුව ඉන්න ගොළු බීරු වගේ ඉන්න කියන්නේ නැහැ මම. නමුත් අනවශ්‍ය විදිහට කතා කරන්න ගත්තාම ඒ නිසා මගේ මේකේ ඩෙසිබල්ස් ගන්න වැඩි ඔය ඉස්සරහ දින ස්පීක් එකේ. තමයි ඔතන ඉන්න ළමයින්ට කරදරයක් වෙන්නත් පුළුවන්. සද්ද වැඩි ඇති. මම වැඩි දාලා තියෙන වැඩිපුර. මම මෙතනින් කන්ට්‍රෝල් කරලා දෙනවා වැඩිපුර. පොඩ වැඩි කරපු ගමන් ඕක වැඩි වෙනවා. හැබැයි ගෙවල් වල ළමයි මගේ ඔන්ලයින් දරුවෝ සමහර අය මොබයිල් ෆෝන්ස් වලින් තමයි ජොයින් වෙන්නේ. සමහරු ලැප්ටොප් එකේ ස්පීක් එකේ ටැබ් එකේ ඒවා බොහොම පොඩි ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම්ස්. මොබයිල් ෆෝන් එක ස්පීක් එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ පොඩි අයිටම් එකක්. මම මෙතන ගිරිපුප්පන් කෑ ගහලා ඒ වගේ චූටි ඩිවයිස් එකකින් අහනකොට ඒ ළමින්ට එක දෙදරනවා. ඩෙසිබල්ස් වැඩි එතන. ඒ නිසා මම මෙතනින් කන්ට්‍රෝල් කරලා දෙන්නේ. දැන් බලන්න මගේ වීඩියෝස් වල YouTube එකේ තියෙනවා චතුර්ථ ගහපුවම YouTube වීඩියෝස් එනවා මගේ ගොඩක්. ඒ YouTube වීඩියෝස් වල සවුන්ඩ් එක අන්ක්ලියර් නෑ කොහෙවත්. සවුන්ඩ් එක ෆුල් ක්ලියර්. ඒකට හේතුව මම ඉතින් බැලන්ස් කරනද සවුන්ඩ්. අර මික්ස් එකක් තියෙන්නේ. බෙරින්ජර්. සවුන්ඩ් මික්ස් එකක්. මගේ තාත්තා තමයි ගෙනත් දුන්නේ ඔයාලට. සවුන්ඩ් පැත්ත බලාගන්නේ මගේ තාත්තා. අපි මුණසිංහ සරංග මුණසිංහ සර්. එයා තමයි මේකේ සවුන්ඩ් හදන්නේ ඔක්කොම. මම දන්නේ නැහැ මොනවද කියලා. එයා ඉල්ල හදලා දීලා යනවා. දැන් ඔය මෑතක ඉඳලා පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එකෝ ඇහෙනවා කියන්නේ. ඒකක් දැන් හදන්න ඕන. ඒක හැබැයි ඔන්ලයින් ළමින්ට ටිකක් යනවා කියලා මම දැක්කා. ඇහුණා මට දවසක් වීඩියෝ එකකමයි.
පිට රටවල දැකලා තියෙන මියුසිකල් ෂෝස් තියෙනවා පාරේ. ඒගොල්ලෝ මහා පාරේ ඔක්කොම. මහා දවල්. හැබැයි හොඳ පොප් මියුසික්, රොක් මියුසික් කියන්නේ හොඳ නෑ. ඒවා ඩෙසිබල්ස් වැඩි. මෙහෙම ඉඳි වයිබ්‍රේට් වෙනවා නිකන්. ඒ වගේ තියෙනවා ඩෙසිබල්ස් ගානක් දෙන්න ඕන. loud hearing will damage your hearing කියලා ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ earbuds වලටත් එනවා. ෆෝන් එකේ අර මොකද කියන්නේ අපි හෙඩ් මොකද? කනේ ගාගෙන අහන්නේ වයර් එකත් එක්ක. ආ? hand මොකද? hand preset එකටත් එනවා. එනවනේ volume එක වැඩි කරලා එක තැනදී රතු පාට වැටෙනවා. loud hearing will damage your loud sound will damage your hearing කියලා ගන්නවා. ඒක හරියි. ඊයෙන් දාන අහන්න එපා. කනාසේ ගහගෙන හොඳ නැහැ. ear drum will be damaged. We all like calm and quiet environment. අපි විශේෂයෙන් especially teachers ලා. teachers ලා කියන්නේ government teachers ලා. private tuition කරන අය නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ හෝල් එකක් ඇතුලේ මයික් එකකින් කතා කරන්නේ. අපි කතා කරන්නේ කටින් ඉස්කෝලේ. පැය 6ක් උගන්ලා එන්නේ. එක එක පන්ති එක එක ජාතියේ ළමයින්ට කෑ ගහනවා ළමයි. උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් කෑ ගහන ඉන්නේ කරන්නේ. ඒකට අපිට ගෙවල් වලට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් වෙන්න ඕන. අපි කැමති calm and relax. සද්ද වලට කැමති නෑ අපි. මම නම් කැමති නෑ සද්දපත් වලට. මට නිදහසේ ඉන්න තියෙන්න ඕන. නැත්තම් බයිනවා මම. සද්ද දන්නවොත් බයිනවා. ඒක ගහනවා. වැඩි සද්ද දන්නවොත් එහෙම. අපිට බොහොම නියුට්‍රල් එකේ ඉන්න තියෙන්න ඕන. බලන්න ඒ වගේ තැනක ඉන්නේ කියලා. පන්සලක් වගේ තැනක් වෙන්න ඕන. ඔයාලා කොයි වගේ තැනකද ඉන්නේ බලන්න. මේ තියෙන decibel value එක. Would you like to live near an airport? No. You know, people who live near Katunayake Airport, they have reported high hearing difficulties. Large number of cases with hearing difficulties because of the jet sound. Katunayake Airport එක ළඟ ඉන්න මිනිස්සු ගොඩකට කන් ඇහෙන්නේ නැහැ. අර aeroplane sound එකට. Especially jet engine කියන්නේ sound boom එකක්. Those vehicles, those jets have speed, the speeder than the sound of speeder than the sound in air. Speed of sound in air. ශබ්දේ වේගයට වැඩි යන්නේ ඒවා. ඒ වගේ sound එක ගොඩක් වැඩි. Live rock music. මම කිය rock music කියලා. Live rock music. බුම් ගාලා වදිනවා. vibrate වෙනවා. හොඳ නැහැ. decibel CI. jet engine 140. මේ රතු පාටි පෙන්නලා තියෙන්නේ හොඳ නැහැ. red color. sound pressure level resolve the pain. මෙතනින් එහාට මැරෙන්න පුළුවන්. අපිට මුලින්ම දැනෙනවා කනේ වේදනාවක්. ඒක ඉංග්‍රීසි ටර්ම් එක මට මතක නැහැ. ඒකට කියන්නේ වේදනා දේහලී කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ අපි. ඉතින් එහාට කනේ පේන් එකක් එනවා. 160 විතර පැන්න ගමන් මැරෙනවා. අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට ටිම්පනි මෙම්බ්‍රේන් එක ඩැමේජ් වෙලා බ්ලීඩ් වෙලා මැරෙනවා. ඉතින් එහාට හොඳම නැහැ. ජැක් හැමර් ගෙම්බා බූ කල පාරතලන එකක් තියෙන්නේ. ගෙම්බා කියලා කියන්නේ අපි. ජැක් හැමර් 110 not good. Live rock music not good. Heavy truck 90 not good. Street traffic between 90 and 85 around 85 not good. Then in a business office kaya business office එක nearly 65. Conversation speech like this 60 decibels. Living room in your house අන්න මං කිව්වේ ගෙදරක living room එකේ තියෙන්න ඕන 40. living room එක කියන්නේ බොහොම calm තැනක් වෙන්න ඕන. high end televisions දාගෙන high end setups දාගෙන ඉන්න හොඳ නැහැ living room එක. living room එක බොහොම calm and relax වෙන්න ඕන. bedroom කියන්නේ ඊටත් වැඩිය. bedroom එකේ සද්ද දාන්න නිදා ගන්න බෑ. JBL එකක් දාන්න bedroom එකේ නිදා ගන්න බෑනේ. bedroom එකේ නිදා ගන්න තියෙනවා. woodland කැලයක්. සතුත් එක කුරුල්ලන්ගේ සද්ද අරෙම ඇහෙන කැලයක්. ඩයිනෝසර්ස්ලා ඉන්නව නෙමෙයි. සාමාන්‍ය පොඩි සත්තු ඉන්න කැලෑ. nearly 15 decibels.
15 decibels in woodland. Where would you like to be? Where would you like to live? Is it near airports, in street traffic roads, town, business office? Where? Living room, bedroom, or woodland? woodland. සමහර අය හරියන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට. ඔය කෑ ගහන විදියට හරි ඔය කැලේට ටිකක් ලොකු සද්දයක් අවශ්‍යයි. සිංහෙක්ගේ වගේ ගොරෝන සද්ද. මෙන්න මේ වගේ තැනක් තිය ගන්න ඕන. පන්ති කාමරුවත් මෙන්න මෙහෙම තියෙන්න ඕන ලෙවල් එකේ. නැත්තම් සමහර ටීචර්ස්ලා උගන්වනවා යටි ගිරියෙන් කෑ ගහනවා අපිට ඇහෙනවා. අය වෙන කාටවත් උගන්වන්න බෑ උගන්වද්දී. The sound of higher intensity may damage the ear. Loudness of sound is measured by decibels. Write that. Loud hearing will damage your loud sounds will damage your hearing. අදින් පස්සෙවත් ඔයගොල්ලන්ගේ කා කැසට් එක වුණත්, ගෙදර සෙටප් එක වුණත්, ටීවී එක වුණත් ඕනට ඇඩිය loudness අහන්න යන්න එපා. හොඳ නෑ. හරි? ඒක හොඳ නෑ. Sir, do we want to write this? No, you don't need to write this chart. It is in your textbook. Only this. Grade 8 ඉගෙන ගත්තා නේද music therapy කියලා. Music used for curing some diseases. අන්න එතෙන් දෙන්නේ low decibels දෙන්නේ. Low decibel value එකක් දෙන්නේ. Low decibels. Sound balancing and mic balancing. සමහර අය mic එකෙන් කතා කරන්නේ හයියෙන්. mic එකෙන් හයියෙන් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. mic එකක් තියෙන්නේ හිමින් කතා කරන එක amplitude කරලා දෙන්න වැඩිපුර. mic එකෙත් හයියෙන් කෑ ගහන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් mic එකේ තියලා හයියෙන් කෑ ගහන්න ඕනේ. mic එකේ බොහොම හිමීට කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක loudness වැඩි වෙලා ඇහෙනවා. ඒකට තමයි amp එකක් තියෙන්නේ. amp එකෙන් අපේ sound එකේ decibels ගාන වැඩි කරලා දෙනවා. Necessary precautions should be taken to protect the ear. It is also in that tube which I gave you. බලන්න මේ දේවල් කරනවද කියලා. Avoid inserting foreign objects into the ear. මේක නම් කරන්න මෙපා. ඔය cotton buds අනම්මනම් කනේ ගහන්න මෙපා කියලා කියන්නේ. සමහරු කොච්චර කිව්වත් අහන්නේ නැහැ. මට වෙච්ච පෞද්ගලික අත්දැකීම cotton bud එක අර මුල කොටස හිර වුණා කනේ. තව ටිකෙන් මේ හරිය ඔපරේෂන් කරලා කනේ මොන හරි හිර වුණොත් පුතේ අනිවාර්යෙන් ලොකු සර්ජරි එකකට යන්න වෙනවා. කන ඇතුළේ කියන්නේ බ්‍රේන් එක. නේද? මේ හරියෙන් කපන්න ඕනේ. මේ හරියෙන් කපලා තමයි ගන්න තියා. වෙන ක්‍රමයක් නැහැ නේ. කට ඇතුළට දාලා ගන්නද? නැහැ. අනිවාර්යෙන් සර්ජරි එකක් කරන්න ඔළුවේ. ඒක හොඳ නැහැ. සත්වර එහෙම රින්ගන්න පුළුවන්. ඉස්සර තිබ්බ පොලේ එහෙම ඉගොන කන් හැන්ද කියලා එකක්. වී මෙජ චූටි එකක් තියෙනවා. මෙටලික් එකක්. කන් හැන්දි විකුණන තිබ්බා. ඒකෙන් තමයි කන හරන්නේ. මොනවාද වැක්ස්. ඊට පස්සේ කන් හැන්ද අයින් වුණාට පස්සේ මිනිස්සු පුරුදු වුණා 60 කටු අනිත් පැත්ත අරලා කරකවන්න. 60 කටු අනිත් පැත්ත පුරුද්දට වගේ. ඒකත් හොඳ නැහැ කිව්වට පස්සේ මිනිස්සු පුරුදු වුණා තාමත් ඉන්නවා වාහනේ යතුරෙන් කන හරන්නේ. ඒ දැකලා නැද්ද? බලන්න හරනවා. ඔච්චරත් මේ මොකක් කරගෙන හරනවා කන මොකක් හරි අහුවෙන එකකින්. ඒකත් හොඳ නැහැ කියලා දැන් කොටන් බඩ් වලින් හරන්න එපා කියලා කියන්නේ. ඒ වැක්ස් කියනවා වැටෙනවා. වැටෙන්නේ කොයි වෙලාවටද? ඔක නාද්දි වල දන්නේ නැහැ. නාන්නේ නැහැ නේ වැඩි. ඉතින් කොහෙ වැටෙන්නද? නාන්න නැතුව ඉතින් කොහොමද වැටෙන්නේ නැහැ ළමයි ඒවා. තේරෙනවද? නාන්න ඕන. ඒ කියන්නේ නාන්නකොට පෙඟෙනවා.
අපි දන්නේම නැතුව කනේ වැටෙනවා. අපි ඇවිදිද්දි කතා කරද්දි කුඩු වගේ වැටෙනවා. ඒ වැක්ස් තියෙන්නේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකට. මොකේද? ටිම්පනික් මෙම්බ්‍රේන් එකේ. ඒවා අපි අයින් කරන්න යන්න එපා. අපි අයින් කරන්න ගියාම ඒවා ඩැමේජ් වෙනවා. ඒවා තියෙන්න අරින්න. හැබැයි ඔන්ඩරඩි වැඩි වුණොත් බෙහෙත් දාලා අයින් කරන්න පුළුවන්. Refrain exposing the loud noises. Loud noises වලට යන්න එපා. earbuds වලට use කරන්න එපා loud noises. Do not put any medicines without medical advice. කීකියව දාන්න යන්න එපා කන ඇතුළට. Avoid diving in deep water. I told what will happen due to pressure unbalance. You will die by damaging your eardrum. Avoid slapping the ear and dragging by the earlobe. ඒක නැච්චර අදාළ නැහැ. අවුලක් නැහැ එහෙම වුණාට. හරිද? ඒක එච්චර ගානක් නැහැ. printing mistake එකක්. Slapping the ear and dragging by the earlobe. earlobe එකේ තියෙන කොහොමද drag කරන්න තමයි. වැරදි දැකලා slapping තමයි. ඒක අවුලන්නේ. අර මුල් හතර පාඩම් කරගන්න. හරි. මුල් හතර පාඩම් කරගන්න. එතකොට පස්වෙනි එක ඉබේම නැති වෙයි. පස්වෙනි එකට යන්න සිද්ධ වෙන්නේ. අර මුලින් තියෙන හතර කරන්න නැති වුණාම. එඳ හතරින් නවත්ත ගන්න. ඔක්කොම කපලා අලව ගන්න පුළුවන් අපිට. රයිට්. එහෙනම් හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් ලබන සතියේ පන්ති නෑ.